మూడు గుండెలు కలిగి ఉండే జంతువు ఏది? ఆప్షన్ ఏ మొసలి, ఆప్షన్ బి జింక, ఆప్షన్ సి చేప, ఆప్షన్ డి ఆక్టోపస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆక్టోపస్. ఈ క్రింది వాటిలో పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన వెంటనే చనిపోయే జీవి ఏది? ఆప్షన్ ఏ చీమ, ఆప్షన్ బి పిల్లి, ఆప్షన్ సి తేలు, ఆప్షన్ డి సీతాకోక చిలుక. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి తేలు. కుని సైతం జీర్ణించుకోగలిగే జంతువు ఏది? ఆప్షన్ ఏ సింహం, ఆప్షన్ బి పులి, ఆప్షన్ సి ఏనుగు, ఆప్షన్ డి ముసలి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ముసలి. ప్రపంచంలోకెల్లా ఎక్కువ పక్షులు కలిగి ఉన్న దేశం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఇండియా, ఆప్షన్ బి అమెరికా, ఆప్షన్ సి జపాన్, ఆప్షన్ డి కొలంబియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి కొలంబియా. ప్రపంచంలోకెల్లా అధికంగా నెయ్యిని ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఏది? ఆప్షన్ ఏ అమెరికా, ఆప్షన్ బి పాకిస్తాన్, ఆప్షన్ సి ఇండియా, ఆప్షన్ డి న్యూజిలాండ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఇండియా. జంతువులు అధికంగా కలిగి ఉన్న దేశం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఇండియా, ఆప్షన్ బి అమెరికా, ఆప్షన్ సి స్విట్జర్లాండ్, ఆప్షన్ డి ఆస్ట్రేలియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆస్ట్రేలియా. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? ఆప్షన్ ఏ జనవరి 26వ తేదీ, ఆప్షన్ బి అక్టోబర్ 2వ తేదీ, ఆప్షన్ సి ఏప్రిల్ 6వ తేదీ, ఆప్షన్ డి మార్చ్ 8వ తేదీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి మార్చ్ 8వ తేదీ. Thank you for watching.